Good morning, dear students. So, today we are going to look at the classification of consonants. Uh, in the previous class, we have studied the classification of diphthongs, and there we have seen how you can classify diphthongs basically into two. You can classify them into closing diphthongs and you can classify them into centering diphthongs. And we have seen how this classification is made on the basis of the direction in which the glide takes place. Okay, so if the glide takes place in the direction of a closed vowel or a high vowel, then you can call them as closing diphthongs. Um, or if it takes place in the direction of a central vowel, you can call it as centering diphthongs. And we have also seen how you can classify diphthongs into falling diphthongs and rising diphthongs, and this classification is done on the basis of where the prominence is, whether the prominence is on the first element or the prominence is on the second element. If the prominence is on the first element, you call it as falling diphthongs, and we have seen how all diphthongs in English language are falling by nature, and rising diphthongs are those diphthongs where the prominence will be on the second element. And you know where this happens in unstressed syllables, where the prominence will happen as the glide takes place onto the second element. Now we have also studied a bit of consonants and their classification. We have studied how consonants can be classified into voiced and voiceless consonants on the basis of the state of the glottis. If the glottis is open, you will have voiceless consonants, and if the glottis is closed, there will be vibration. The air will have to force its way out, and such consonants are called voiced consonants. Now, we have also classified consonants on the basis of the position of the soft palate. If the soft palate is lowered, the oral cavity will be closed and the air will have to escape through the nasal cavity, and such sounds are called as nasal sounds. We know there are three sounds that are nasal: m, n, and ng. And if the soft palate is raised, then the nasal cavity will be blocked and the air will have to go out through the oral cavity, and such sounds are known as oral sounds. So we know that much. Now when we come to this class, we are going to look at the classification of consonants on the basis of the next two criteria: the articulating organs or points of articulation, the manner of articulation or structure involved. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലിപ്സ് ആണോ, ടീത്ത് ആണോ, ഹാർഡ് പാലറ്റ് ആണോ, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് റിഡ്ജ് ആണോ, ലോവർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണോ, അപ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണോ, ഇങ്ങനെ ഏത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻ ആണ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസോണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവ്. സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ലോഷർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം വവൽ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെയർ വിൽ ഹാവ് എ ഫ്രീ പാസേജ് ത്രൂ ദ മൗത്ത്. പക്ഷേ കൺസണൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ദ എയർ പാസേജ് വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ്. സോ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച്, ആ ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺസോണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ the articulating organs or point of articulation. Now based on the articulating organs or points of articulation, consonants can be classified as follows. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൺസണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. The first one is labial. Now labial sounds are those sounds during the production of which the lips are involved. Now ഒരു കൺസണന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കീ പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ലിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you call those sounds as labial sounds. Now labial soundsനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്: bilabial and labiodental. Bilabial means both lips. Okay, ദാ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. Bilabial sounds are those sounds during the production of which both lips are involved. So
both lips are involved എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലോവർ ലിപ്പ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ, അപ്പർ ലിപ്പ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം ലോവർ ലിപ്പ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്? ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോവർ ലിപ്പ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ദ അപ്പർ ലിപ്പ് ഈസ് ദ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. സോ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് labial sounds. Labial sounds are those sounds during the production of which lips are involved. Now they are subdivided into two, bilabial sounds and labiodental sounds. Now bilabial sounds nammalipo paranju are those sounds during the production of which both lips are involved. Here the lower lip is the active articulator and the upper lip is the passive articulator. Now നാല് sounds ആണ് bilabial sounds ന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. p, b, v and m. Okay, so ഈ നാല് സൗണ്ട്സും പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും your lips play a very key role. Okay, p, p, you can നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് you can feel how both your lips are folded inwards. നമ്മൾ രണ്ട് ലിപ്സും അല്പം എന്ത് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യും when you say p and when you say b, or when you say v and when you say m. v പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലിപ്സ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ലിപ്സിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു നമ്മളെന്താ ഒരു റൗണ്ടഡ് വൗവൽ പറയുന്ന അതേ രീതിയിലേക്ക് വരും v. Okay, v. And when you say m, it's just the same as when you say p and b. Okay, so ingane sounds produce in the samayatha, if both lips are involved, you call those sounds as bilabial sounds. Now next comes labiodental sounds. Now labiodental sounds ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലോവർ ലിപ്പും അപ്പർ റോ ഓഫ് ടീത്തും ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ labio means related to lips, dental means related to teeth. So labiodental sounds are those sounds during the articulation of which the upper row of teeth comes in contact with lower lip. So ഇവിടെ both lips അല്ല, the upper row of teeth and your lower lip are involved. So here active articulator നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, lower lip ആണ് active articulator and your upper row of teeth എന്ന് പറയുന്നത് passive articulator ആയിരിക്കും. Okay, so definition idana, labiodental sounds are those during the articulation of which the upper row of teeth comes in contact with the lower lip. The active articulator is the lower lip, whereas the passive articulator is the upper row of teeth. Now labiodental sounds രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. One is f and the second one is v. Okay, so ഈ രണ്ട് സൗണ്ട്സും പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും your lower lip comes in contact with the upper row of teeth. നമ്മൾ ലോവർ ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ അപ്പർ റോ ഓഫ് ടീത്തിൽ മുട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട്സ് പറയുന്നത് f, or when you say v. Okay, so there is, you can directly feel that contact between your lower lip and upper row of teeth. പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി when you say f or when you say v. Now so labial sounds നമ്മൾ പഠിച്ചു. Labial sounds രണ്ടായിട്ട് സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, bilabial, labiodental. Now we come to the next classification, which is dental sounds. Now എന്താണ് dental sound എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are those sounds during the production of which the tip of your tongue will come in contact with the upper row of teeth. So passive articulator എന്ന് പറയുന്നത് upper row of teeth തന്നെയാണ്. active articulator എന്ന് പറയുന്നത് the tip of your tongue ആണ്. Okay, so the tip of your tongue will come in contact with the upper row of teeth. So dental sounds are those sounds produced with the tip of the tongue coming in contact with the upper row of teeth. Here the tip of the tongue is the active articulator and the upper row of teeth are the passive articulator. രണ്ട് sound ആണ് dental sounds ആയിട്ട് വരുന്നത്. One is the and the second one is the. Okay, the and the. ഈ രണ്ട് സൗണ്ട്സും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ നാവിന്റെ ആ തുമ്പ് ഭാഗം എവിടെ വരും? അപ്പർ റോ ഓഫ് ടീത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. ആ കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൗണ്ട്സ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ത,
or when you say the. Okay. Now ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now next classification നോക്കാം, alveolar sounds. Now ഇവിടെ again tip of the tongue തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. പക്ഷെ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അപ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൽ നിന്ന് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ alveolar എന്ന് പറയുന്നത് it denotes your alveolar ridge or your teeth ridge. So ആ കോൺകേവ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിനെയാണ്, സോറി കോൺവെക്സ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, alveolar ridge എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് above your upper of teeth. So ഡെന്റലിൽ നിന്ന് നാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലായിരിക്കും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺവെക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, which is the alveolar ridge. So alveolar sounds are those sounds during the production of which the tip or blade of the tongue comes in contact with the teeth ridge or alveolar ridge. Again, it is obvious the tip of the tongue is the active articulator and the teeth ridge is the passive articulator. കാര്യം teeth ridge എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ 6 സൗണ്ട്സ് ആണ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ബിഗിനിങ് വിത്ത് ത, ദ, ന, ല, സ് ആൻഡ് സ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ട് ട് ട്, ഓർ ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ഡ, ഓർ വെൻ യു സേ ന, or when you say l, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നാവ് പോയിട്ട് എവിടെ പ്രസ് ചെയ്യും, ആ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യും. റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിന്റെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ലൈക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ന ന, ആ നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈപ്പ് ലൈക്ക് പാറ്റേൺ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് നാവ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ യു സേ ന, ഓർ വെൻ യു സേ ല. And when you say s and when you say z, ഒരു നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദെയർ. സോ ഈ z and when you say z, സോ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് അവിടെ ഇടും, സോ ദ എയർ ക്യാൻ റിയലി ബസ്. അതുകൊണ്ടാണ് z പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എന്താണ്, ഒരു ബി ലൈക്ക് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, z. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we come to the next sound, which is post alveolar sounds. Now ഇവിടെ ആ ആൽവിയോളാർ ഏരിയയ്ക്ക് ഒരിത്തിരി കൂടെ പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ലൈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഹൈൻഡ് ദ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്, ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഭാഗം. ഓക്കെ, സോ നെസസറിലി എന്തുമല്ല, ഹാർഡ് പാലേറ്റും അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് ആൻഡ് യുവർ ഹാർഡ് പാലേറ്റ്. സോ ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് the back part of the teeth ridge or alveolar ridge, that is part of the roof of the mouth that is immediately behind the teeth ridge. So a teeth ridge inde thottu puragaltha bhagam, which means the part of the roof of the mouth that is immediately behind the teeth ridge inde thottu puragilulla sthalam endu alla evide vare avathuilla, hard palate vare agathuilla. So post alveolar sounds are produced with the tip of the tongue coming in contact with the back part of the teeth ridge or alveolar ridge, that is part of the roof of the mouth that lies immediately behind the teeth ridge. Here the tip of the tongue is the active articulator and the post alveolar area. ആ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So area that is immediately behind the alveolar ridge or that area that comes immediately before your hard palate. Okay, so we call that area as the post alveolar area. So the tip of the tongue will come in contact with the post alveolar area. The tip of the tongue is the active articulator and the post alveolar area is the passive articulator. ഒറ്റ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്, which is r. Okay, so നമ്മൾ r എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറയാനായിട്ട് പറയരുത്. r എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും you can feel that the tip of the tongue comes in contact with an area that lies just behind your teeth ridge. So അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ
R is the only post-alveolar sound. Now we come to the next classification. ഒരു minute. Okay, so palato-alveolar sounds എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are both palatal by nature and alveolar by nature. So definition കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. Palato-alveolar sounds are those sounds during the production of which, along with alveolar articulation. Along with alveolar articulation, നമുക്കറിയാലോ, the tip of your tongue will come in contact with the teeth ridge. So alveolar ridge എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ teeth ridge ആണ്. So along with alveolar articulation, that is the tip or blade of the tongue coming in contact with teeth ridge, the front of the tongue is raised towards the hard palate. So ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള articulation ആണ് നടക്കുന്നത്. The tip of your tongue will move towards the alveolar ridge and the front of your tongue എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള ഹാർഡ് പാലേറ്റിന് immediately opposite ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് front of the tongue എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും, അത് ഹാർഡ് പാലേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് ആർ ദോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച്, along with alveolar articulation, that is the tip or blade of the tongue coming in contact with the teeth ridge, the front of the tongue is raised towards the hard palate. Okay, so here the tip, the blade and the front of the tongue are active articulators, whereas the teeth ridge and the hard palate are passive articulators. So ഇവിടെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you have more than one active as well as passive articulators involved, because the tip of the tongue will move towards the alveolar ridge and the front of your tongue will move towards the hard palate. So ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. So along with alveolar articulation, there is palatal articulation as well. So palato-alveolar sounds are those sounds during the production of which, along with alveolar articulation, that is the tip or blade of the tongue coming in contact with the teeth ridge, the front of the tongue is also raised towards the hard palate. So the tip, blade and front of the tongue are active articulators, whereas teeth ridge and the hard palate are passive articulators. There are four sounds that are palato-alveolar by nature: sh, j, ch and j. Okay, so sh, j, ch and j. But especially when you say ch and j, you can feel what really is palato-alveolar. കാരണം ആ നാവ് ഏറെക്കുറെ the whole part of your tongue comes in contact with the roof of your mouth, whereas the tip of your tongue will be touching the teeth ridge and the front of your tongue will be touching the hard palate. പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി, like when you say ch or when you say j, j, j. So you can feel that double contact made by your tongue, one with the alveolar ridge and the other with the hard palate. Now we come to the next classification of sound, which is palatal. So as the name indicates, they are sounds during the articulation of which the front of the tongue is raised towards the hard palate. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ palato alveolar പറഞ്ഞ palatal മാത്രം, where the front portion of your tongue will come in contact with the hard palate. So you can guess the front portion of your tongue is the active articulator, whereas the hard palate is the passive articulator. So they are sounds during the articulation of which the front of the tongue is raised towards the hard palate. In the case of palatal sounds, the front of the tongue is active articulator, whereas the hard palate is the passive articulator. Now palatal sound എന്ന് പറയാനായിട്ട്, there is only one sound, which is ye. Okay, ye എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you can feel നാവിൻ്റെ ബ്ലേഡോ ടിപ്പോ അല്ല, അതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. it rises towards the roof of the mouth, especially towards the hard palate when you say ye. Okay, ഒരു കോണ്ടാക്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫെദർ ടച്ച്, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ye. It is nearly open, കാരണം ഈ ye എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എന്താണ് ഒരു വവൽ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണ്, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ye. Okay, ye.
Now next one is velar sounds. Now velar sounds are those during the articulation of which the back of the tongue is raised towards the soft palate or velam. Velam എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ soft palate നെയാണ് നമ്മൾ velam എന്ന് പറയുന്നത്. So velar sounds are those sounds where a part of your tongue, you know, ഈ വീളത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടങ്ങിന്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ആണ്. So the back of your tongue is raised towards the soft palate or velam. So the back of the tongue is the active articulator. Roof of the mouth വരുന്ന എല്ലാ ഏരിയയും എന്താണ് പാസീവ് ആണ്. So your soft palate or velam is the passive articulator. Now there are three sounds which are velar by nature. First one is k, second one is g, and the third one is ng. Okay, ഇപ്പം g g എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീളാർ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. g എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാവിന്റെ പുറകു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ g g. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ നാവിന്റെ പുറകു ഭാഗത്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. വെൻ യു സേ g or when you say k or when you say ng. Okay, so it is the back portion of your tongue coming in contact with the soft palate or velam. Now ഈ classification last വരുന്നത് glottal sounds ആണ്. Glottal sounds are those produced in the glottis where the two vocal cords act as active articulator. Now oral cavity ക്കും താഴെയാണ് ഈ glottal എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. As the name indicates, the articulation takes place in the glottis. Okay, so glottal sounds are those sounds that are produced in the glottis where the two vocal cords act as active articulator. ഇവിടെ passive articulators ഇല്ല. ഈ vocal cords ആണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, articulators ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now ഒരേ ഒരു സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ glottal എന്ന് പറയുന്നത്, which is h h. Okay, so h എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും യുവർ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഓപ്പൺ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒരു കൺസണന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് h, like when you say h. So there is no friction involved in the oral cavity, but the friction takes place in the glottis. So it is produced by the vocal cords. Now ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ആർ labial sounds. Labial sounds are again classified into two, bilabial and labiodental. Then we have studied what are dental sounds, what are alveolar sounds, post-alveolar sounds, palato-alveolar sounds, palatal sounds, velar sounds, and glottal sounds. Okay. So ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so now we come to the next set of classification, which is classification on the basis of the manner of articulation or structure involved. Now based on the manner of articulation or structure involved, structure എന്ന് പറയുന്നത് that is how the passage of air is restricted in the oral cavity. So ആ ക്ലോഷർ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ എയർ സ്ട്രീമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവ്. സോ അത് തന്നെയാണ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ആ എയർ സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൗ യു റെഗുലേറ്റ് ദ എയർ സ്ട്രീം you can classify consonants into several categories, like we have seen in the case of the classification on the basis of articulating organs. The same way you can classify sounds on the basis of manner of articulation. Now we begin with plosives. Now എന്താണ് plosives എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, plosive sounds പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ എയർ സ്ട്രീമിനെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ you will block it completely. Okay, so complete ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും ഒരു പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയർ സ്ട്രീമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആ എയർ സ്ട്രീം വന്ന് ആ പ്രഷർ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിലീസ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ്. ആ ക്ലോഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിലീസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോടുകൂടി എയർ എന്ത് ചെയ്യും, റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ പ്ലോഷൻ മീൻസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ. അതിൽ നിന്നാണ്
plosive എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരുന്നത്. So a plosive is a consonant during the production of which there is complete closure of the airstream at some point in the oral cavity. The articulators come into complete contact with each other, thus blocking the airstream and causing the air pressure to increase in the mouth. Now, alongside the oral closure, there is nasal closure preventing the air from escaping through the nose. Now, നമ്മൾ വായിൽ എയർ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഏത് ക്യാവിറ്റിയും ക്ലോസ്ഡ് ആകും, nasal ക്യാവിറ്റിയും ക്ലോസ്ഡ് ആകും. So there will be complete closure. When the articulators are suddenly separated, the air escapes with a small explosive sound. Now പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും the air will escape with a slight explosion. Now അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ സ്ട്രീം ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ എയറിനെ കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആകും, nasal ക്യാവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആകും. സോ ദ എയർ പ്രഷർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത്. നമ്മളുടെ മൗത്തിലെ എയർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും ആ എയറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും there will be a slight explosive sound. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് when you say b or when you say t or when you say d or when you say k or when you say g. Okay, so ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ പല സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് എടുക്കാം, ആ സൗണ്ട് പറയരുത്, പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ക്ലോസ് ദ എയർ സ്ട്രീം വിത്ത് ബോത്ത് യുവർ ലിപ്സ്. കാരണം പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈലേബിൾ സൗണ്ട് ആണ് പ്. ഓക്കെ, സോ ദ എയർ സ്ട്രീം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ യുവർ ലിപ്സ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ആ എയറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓർ വെൻ യു സേ ബ് or when you say d. Okay, d എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തും ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ങും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എയറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് യു സേ d. ഓക്കെ, d. സോ ഈ രീതിയിൽ എയർ സ്ട്രീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോടുകൂടി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now second one, okay, so ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, there are 6 sounds which are plosive by nature: p, b, t, d, k and g. Now next one is affricates. Now affricates ഉം plosives പോലെയാണ്, പക്ഷേ എന്തില്ല, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് അത്രത്തോളം വരത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ പ്ലോസീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എയർ ആയിരിക്കും. ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയും നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ, ഈ പ്ലോസീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് വരത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിനെ പെട്ടെന്നല്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് നേച്ചർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല, അത്രത്തോളം പ്രഷറോട് കൂടി ആയിരിക്കത്തില്ല എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ ലൈക്ക് പ്ലോസീവ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് affricates, there is complete closure of the airstream. The oral and nasal passages are completely blocked and it prevents air from escaping. But in the case of affricates, the oral closure is removed slowly and hence there is no explosive sound. അതേസമയം പ്ലോസീവ്സിലാണെങ്കിൽ there is the sudden release of articulators, so there will be explosive sound. So but here the air is released gradually, producing an audible friction. So explosion പകരം നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ വോയിസ് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. For example, like when you say ch or when you say j. Okay, so ആ സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക, പറയരുത്. ch എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും you can feel how the air is blocked, completely blocked. Or j എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുക, പറയരുത്. ആ ഒരു പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, ലൈക്ക് j. ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ആ എയർ പതുക്കെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ch or when you say j is absolutely different from d or like when you say t. Okay, t.
സോ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലോസീവ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, യു റിലീസ് ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്, the oral closure is released softly or slowly. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now next one, fricatives. Now ഇവിടെ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ഇല്ല. ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിനും പ്ലോസീവ്സിനും കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ആണ്. പ്ലോസീവ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോഷർ സഡൻ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു പാസേജ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ക്യാൻ ഹിയർ എ സ്ലൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ്. Now fricatives are those sounds during the production of which the articulators are brought so close together that the air escapes through the narrow space, producing an audible friction or a hissing sound. Now active articulator, passive articulator നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. Even there will be a slight contact, but still there will be sufficient space for the air to escape without creating any kind of pressure in your oral cavity. Oral cavity ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടാകത്തില്ല, കാരണം there will be a small aperture open between, or a small area open between the active and passive articulator, so the air can escape. പക്ഷേ ആ ഒരു പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ സ്ട്രീം എന്താണ്, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും there will be frictional noise or there will be a hissing sound. നമ്മൾ നേരത്തെ z എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. z ഞാൻ പറഞ്ഞു തേനീച്ച മൂളുന്നത് പോലെയാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് ചീറ്റുന്നത് പോലെയാണ്. ലൈക്ക് വെൻ യു സേ സ് ഓർ വെൻ യു സേ z. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി നാരോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്പേസ്. സോ നാച്ചുറലി ദ എയർ വിൽ ബസ് ഓർ ദ എയർ വിൽ ഹിസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the articulators are brought so close together that there will be very little space for the air to escape. So it will be a narrow space and hence you can hear a kind of audible friction. So the friction is really audible. നമുക്ക് ആ frictional sound, ആ buzzing sound നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Now there are 10 sounds that are fricatives. 10 sounds fricatives ആണ്, beginning with s, z, th, d, f, v, r, sh, j and h. Okay, now ഇത്രയും sounds എന്താണ്, fricatives ആണ്. So z, z, then th, d, f, v, r, sh, j and h. Okay, അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.